Is an international consulting firm which is headquartered in Calgary in the province of Alberta and in Canada. But we got international branch offices, and one of them is Uganda, in Kampala, Uganda. Hearts for Peace uses a peace approach to community development, to professional development, human resource capital development. This is based on our findings that there is a lot of work that has been done, but there is a gap that we have failed to bridge, and that gap is using a peace approach to development. Let it be community development, let it be personal development, let it be professional development. There is that little gap that is denying us the success story that we need to tell. The values that we cherish as Hearts for Peace are love, hope, joy, and peace. So those values start with a family, but more effectively they start with individuals. If you can have one person in a family that is peaceful, that is loving, that is joyful, that is hopeful, has lots of hope in what he or she does, that individual may spread some of those values to the rest of the family. And once the family is peaceful, most likely this peace will be transferred to the workplace. Going to the workplace with the anger, the stress, the bitterness, the frustration, there's very little that you can achieve at the workplace the following morning. Sure. But if you can take the joy, the hope, the happiness, to the workplace, most likely you achieve a lot. People will see this peace on your face at the workplace. Your clients will see that smile that will attract them to you, and the conversation will be a little bit more peaceful. So what we want is to build peaceful hearts in every individual, in a family, and transfer this peace from the family to the workplace. And once the family and the workplace are the two most important units that are fundamental to peace in any community. So if the family and the workplace are peaceful, then the community will be very peaceful. Maze okutegeera nti kati wano buli omu asobola okufuna ekigendererwa ekikyenga omu. Kituufu? Bw'oba otudde awo n'ogamba nti obwetaavu obwange bwavu, ekiyinza okunzija mu bwavu ssente. Oli n'ava gy'avudde n'azikusimba, n'azikuwa mu kaashi. Kitundu ki ky'owandikozesezaamu? Kakati ekyo tubadde naddala abangi tuli mu bibiina. Naye n'osaabusabe ssente. Naye ssente ezo tukutuma okugenda ewa jjajjaawo, okugenda okulaba omwana, okugenda okulaba ekintu. Naye bw'oba nga wakisoma, era oluzifuna okireka. Okola ekyo tuyina essanyu bannange temukomaawo. Before we start a project, we conduct a needs assessment. And for the groups that we've worked with, a lot of the needs assessments we do are pointing a finger to lack of proper planning. We need that kind of asset mapping for communities to identify what we have and then identify what we don't have, so that we can use what we have to secure what we have not. So what we are trying to do with ADRA Uganda in partnership is to empower communities using what they have to secure what they have not. People get to realize who they are, why they are what they are, yes, and the potential in them to be who they have always wished to be. There is this thing which we've found in many communities. People think we are finished. We can't go anywhere. We are done. Look, I'm 40, I'm 30, and I have nothing, so I'm done.
But when I say, wait a minute, you have nothing, but you have yourself. And then we start analyzing and examining and identifying all the talents, all the gifts, all the knowledge, all the skills that this person has, and the person realizes that they are richer than they have ever thought they are. The group is registered. Wanga ina account number, ilo teka na account number na account ya you. Babala lili je tula banke takayike mwebula milioni 2. Tube antwaga lente 15 nga tweta bita takayika 15 milioni 2. Tubera nga tweta za milioni 13. Ebombe mfuire ente gule mitwalo mukaaga nkeza 15 zitwalako emitwalo 9 era amabomba mu singa zibanga teziwa. Twetaaga n'ensimbi ez'okugula ente emu eri ku milioni 1.5 ente 15 tumalako milioni 22 n'emitwalo 5. Well, in Luwero, we were contracted by an international organization called ADRA Uganda, but they got a program area in Luwero, so ADRA Luwero program area, and we were asked to facilitate a few community development programs, and one of them was proposal writing, how community-based organizations can mobilize themselves and map out resources in their own community so they know what they got and they know what they don't have, so they can ask for what they don't have as help, external help. And we've also been facilitating a few CBOs in how to use the mass media for effective advocacy. I'm called Mrs. Kea, and I'm the Secretary of Millennium Development Association. I pass my thanks to the ADRA people for connecting us to the Arts for Peace. We have gone through a training for 3 days and learning how to write a business proposal. We have appreciated, and hopefully we are going to gain from it. And the most sweet bit of the training, it's the budget, how to write that bit of the budget, and hopefully we are going to begin getting assistance. Amanya gange nze mukyala Teddy Mbogo, nebaza nnyo omwami atusomesezza omusomo gwaffe omulungi, ate era n'okwongera otubangula mbwongo. Nze ku lwange nebaza nnyo okutuweereza omusomesa omulungi bw'ati, atubangudde okutwongeramu kubanga tubadde twali madda naye nga bye tulima tetubitegeera. Ku lwa Mirembe Development Association ffe bammemba tusiima nnyo ADRA olw'okutuleetera omusomo guno gwe tumazeemu ennaku 3. Amanya gange nze Kadbi Zakariya nga nze chairperson wa Mirembe Community Development Association. Ngenze mukyala Nannozi Hadija, nze chairperson w'ekyalo kino kito. Tubadde tetukimanyi nti bw'oba olina kye weetaaga olina okisengeka obulungi ng'okisaba, naye kaakati njize nti ng'olina ky'oyagala okusaba oba ng'olina ekitongole kyonna ky'oyagala okutuukirira oba ng'olina wonna w'oyagala okutuuka olina okusengeka obulungi ebintu byo. Amannya agange nze Nabakooza Bete, kozi nange natandika okwenyigira mu musomo guno ogwa ADRA bwe yatuleetera nga simanyi kuwandiika, simanyi kubala, kale nga buli kimu nga ndi mabega nnyo. Naye kati wentuuse nga tuli wamu n'ADRA tuyiza okubala, okuwandiika, okulunda. Tubadde n'obuzibu nga ebyo tetumanyi kuwandiika biwandiiko na kusaba ssente nga tumala gewandiika, naye twebaza nnyo ADRA n'abakozi baayo olw'okusobola okutuggyako ekifo kye tubaddeko kati okututuusa kati we tutuuse. Nange nina essanyu lingi nnyo okulaba nga ADRA yatandika ekintu kino ne tutandikamu emisomo egy'abantu abakulu. Tekyali kyangu nnyo kubanga nga okusooka mu kukunga abantu nze mwennyini ze neenyigiramu tekyali kyangu, nga abamu balina ensonyi ne ADRA nejjange gyetuwumbawumba. Era kaakati ndaba nti engeri gye tusomyemu tugenda kukola n'amaanyi nnyo twejje mu bwavu. Kati nkozi n'ekirala kye nyizeemu ADRA, the Hearts for Peace, okuwandiika ebiwandiiko.
tubadde nga tuwandiika ebiwandiiko byaffe nga bikoma mu kkubo tebituuka tebiyitamu olw'ensonga nga tetumanyi ne kati twebaza nnyo ekibiina ekyo ekikumi ky'eddembe Hearts for Peace abatusomesezza obulungi ennyo batufudde abasanyufu ADRA etufudde abasanyufu etufudde abantu ab'omulembe tusanyuse nnyo tusemidde ddala lwakubanga tuyizeemu ebintu bingi tuyiza okwekolera ebiwandiiko ekiwandiiko kino akijja kubanga kikulu okusobola okunoonyereza obuyambi mu bitongole ebyenjawulo ADRA etukulaakulanyiza etuwadde embuzi abakyala tulina embuzi zetulunda abakyala tulima tulina ennimiro z'enva tukulaakulanye mu bintu bingi kaakati ate tubadde mu misomo egy'okuyiga okukola ebiwandiiko bibadde bitubulamu tusomesebwa bulungi era tuli basanyufu niwe tulese kati nebe tulekeredde wano tusobola okwewandiikira ekiwandiiko kyaffe ne tukiweereza gye kiraga era tusobola n'okukirondoola era tusiima ADRA awamu n'ekibiina ekya Hearts for Peace ekitegeeza emitima egy'eddembe nga batusomesezza bulungi tuyigidde ddala era tumanyi nti tugenda bisa mu nkola tusobole okunoonya obuyambi obunaayimirizaawo ekibiina kyaffe era mbakakasa nti tujja kuva mu mbeera gye mutusanzeemu olw'okuba tuyinza okuwandiika ebitabo tudde mu mbeera ki endala n'abantu baffe bonna n'etwalyamu n'ekitundu kyonna ekyebyalo ebisatu ebitwetoolodde. We are a team of animators because animation brings a balance between teaching and facilitation. So we don't want to be teachers to teach our participants, but we also do not want to facilitate the process only. So we want to bring in the content where it's missing from participants, but we also want to facilitate the process. So we bring in that rich teaching experience, but also facilitation experience. Hearts for Peace is a consulting company, and we are very ready to serve Ugandans. We have our offices in Rubaga, here in Kampala, and they are right opposite to Luwero Secondary School. We are on plot 309 Makamba Road.